Transportava cerca de 130 pessoas que faziam a travessia entre o posto administrativo de Lunga e Massuril e a sede do distrito da Ilha de Moçambique na tarde deste domingo 7 de abril. Ekalawa ya hiweli ya salama bahipita la twala kwankaria masibaba Imaela pai Esuniela Atu ya chawe kodo Apanyale kodo Ibano shanka Esuniela ibano shanka Inamekera na buya Wira ni uleme shakala Battle your hands are on to beat my nigga. Acha mama hikwala so irane ya yosinatepa Kula mtuwa kuloneta Okwawe tampe uribafo Mwandeke ya tula ya chawereta Apanyale hapa mutuku Hifani na mula Akise mtotirinta kinovire dunia Wala osi Akwilie na sharaya Sisuraya akina na shimaya Yahima nani ya wiratwala yopolie Siku kati yetu apiale Masika wawerene yale Amusimu arai Mnalela fai Esuniela Atu ya chawe kodo Apanyale kodo Ivano shanka Ayo.